ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਹਨ 1 in 4 women are victims of domestic violence, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ 40% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40% ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 5 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸੋਸਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੋਝ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਬਿਊਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। Today's gathering is so important as we look to you, everyone here, including the media that's here today to help get out the word, to help us spread awareness during Domestic Violence Awareness Month and year long. Before we end today, I want you to know that we have a Family Justice Center in every borough.
that survivors of domestic and gender-based violence can get connected to free and confidential help. You can call 311 and ask for the nearest Family Justice Center or visit nyc.gov/nychope. The 24-hour domestic violence hotline is also available, and that's 1-800-621-HOPE. Are accustomed to women prime ministers and women heads of state. Incredible activists and organizations fighting for gender equality and the empowerment of women and girls all across the South Asian diaspora, those advocates have always existed. For centuries, they have been a part of our culture, pushing for equal rights for women and girls, from Kabul to India to Dhaka to Georgetown to right here in New York. Some of those organizations are here today, including Saki, Manavi, Family Justice Center, Womankind, Women for Afghan Women, Jahaji Sisters, Safe Horizon, and South Queens Women's March. Violence against women has no place in our culture. We get to define what our culture is. And the powerful women here today have a say in the matter. Malala was shot in the head by the Taliban in Pakistan, simply because she went to school. But Malala said, "I will get my education, and I am afraid of no one." Goddess Kali fights fearlessly on the battlefield. Our Richmond Hill district suffered a tragic loss this August when Mandeep Kaur, a beloved member of our Sikh Punjabi community, committed suicide after suffering 8 years of physical and psychological abuse by her husband. She was only 30 years old with her whole life in front of her. Many of us knew her. She was a regular presence at the Sikh Cultural Society and in the neighborhood. After Mandeep Kaur's tragic death, I declared my office as a sanctuary for women who need help, particularly immigrant women whose nearest family may live an ocean away. If you are experiencing domestic violence, myself and the resources of the state of New York are here for you. Is Pooja Raj Green. I am the Senior Associate Director of Counseling and Youth Services at Seki for South Asian Women. It's an organization which provides direct services to survivors of violence in the South Asian diaspora. It's estimated, like Assemblywoman Rajkumar mentioned, that 2 out of every 5 South Asian women will experience physical and or sexual violence in their lifetime. Countless Indo-Caribbean women have lost their lives in the last 15 years that I've been doing this work. And every single time it hits my heart, it breaks my heart. Most recently, it was Donna Rahana Joy, a 27-year-old woman who was murdered by her ex-husband. And, a year before that, it was Stacy Singh, a young 25-year-old who left 2 kids behind because her husband took her life. It's also important in these communication that we have to, for our community especially, to involve the religious leader. And Women for Afghan Women have been very lucky to work with 4 Afghan imams in the Queens area to provide training on prevention and understanding of domestic violence, but also provide them with resources. This is something we have been partnering with all Afghan 4 mosques in Queens since 2013 and have been really a resource for not only for victims, but also victims and survivors, but also for abusers. Unfortunately, when something happens in the household, in the Muslim communities, usually man goes to the mosque and asks the imam for help. Make sure that women in the community knew that there was a platform for them to raise their voices and come together with this giant sisterhood. And as a survivor myself, had always been searching for that and have utilized existing resources, including Jahaji Sisters programs and services, and interned here at the Queens Family Justice Center when I was in college, and always knew that these resources existed and felt so strongly that my community, my Indo-Caribbean community specifically, because I am Indo-Caribbean, needed to know about these resources. And so every year we would do outreach on Liberty Avenue for a while before South Queens Women's March, recognizing there needs to be that nexus with community. I think, Christine, you mentioned the fact that, yes, the resources exist, but there are people that are in our communities, there are leaders in our community who we need to tap. We need to find these people and get to the masses. And how do we do that? We've got to cultivate that trust and that partnership. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੁਈਨਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਥ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਬਰੋ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮਿਸ ਸੂਜ਼ਨ ਜੇਕਬਸ, ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ here in Queens, New York. I also have joining us Miss Simone, who is representing the Jahaji Sisters organization. I'm going to start with you, Susan. Tell us a little bit about this event. Tell us about what kind of work you're doing at the Queens Family Justice Center, and specifically your work with the mayor's office regarding victims of domestic violence, gender-based violence, especially in South Asian communities. Absolutely, absolutely. Thank you so much for coming here. I'm so thrilled to be working with so many of our remarkable partners who are working on this issue to make sure that survivors know that there is help out there. They are not alone. The Queens Family Justice Center, we have a family justice center every single borough. Anyone can call 311 for their nearest location, or the Queens Family Justice Center, we're providing services in person, or people can do remote services and they can call us. The number for the Queens Family Justice Center is 718-575-4545. We have 23 partner agencies on site, and of course, Queens, we have the largest foreign-born, including many of the South Asian languages here at the Queens Family Justice Center in particular. And we have, of course, through Language Line, we're able to provide multiple different services. But I also want to stress survivors can choose what they decide to do. It is their choice, and the first step is coming forward and talking to someone. It's non-judgmental, it's client-centered practice, meaning we will listen to them and support them. Anyone can come forward regardless of immigration, gender identity, or language. We are here to help survivors, and I want everyone to know that there is help out there, and we will be here to listen to clients regardless, to help survivors know that there is legal assistance. There is children's counseling for child witnesses of domestic violence, which is a huge deal. We know that many children are so incredibly smart, and we hear this a lot. My children don't know anything, or whatever it is. And then when we speak to them a little bit further, we can get services. We have an amazing children's room. It is the fun room with a lot of incredible toys, and this is all therapeutic work that they do for many of our survivors with their children. We have Cornell Tech, which provides for, especially when we hear about these things where we hear from clients, well, he's monitoring me or she's monitoring me or whatever it is, we can work with Cornell Tech to make sure that we identify these issues through tech. So we have multiple, including housing, which is also a huge barrier for many of our survivors. So we can provide those kinds of assistance. So we have multiple different services directly here at the Queens Family Justice Center. And, we work with not only on-site partners, but incredible partners. Jahaji sister Simone, who I'm always on the phone with. We're so fortunate to work with these incredible group of women who go above and beyond for survivors. And I'm so grateful to the partnerships. I'm grateful to all of you as well for being here for this very, very important issue.
Queens Family Justice Center is one piece of the puzzle. Mayor Eric Adams has also taken an initiative to end gender-based violence as part of his tenure as New York City mayor. Tell us a little bit about some of the initiatives that have been put forward by the mayor, and namely, our main kind of goal here, especially with today's event, to offer some resources to women or any victims of gender and domestic violence that may be listening today. What can they seek out from the mayor's office in this regard? Thank you so much for that question. As you know, the mayor and my commissioner, Cecile Noel, who is here today, we're so committed to making sure that we listen to survivors. We have programs. Our office does policy, does trainings. We're doing advisory groups for many of these topics, including trafficking. So we can definitely provide more information on our website to give you a list of the programs that are available through our office. But our office is deeply, deeply committed, and we're having ongoing conversations about human trafficking, about housing, and so forth. And we can definitely provide you more information about that. The list of programs that our mayor's office and domestic and gender-based violence does. Susan, in closing, oftentimes immigrant communities, women, the last place they think they can turn to for help is local government, because there is this conception that I can't go to the government, and maybe part of that is some of the grooming that's been done to keep them, submissive in these abusive relationships. But can you share with our viewers that, at least when it comes to New York City or the borough of Queens or any of the boroughs in the city, that local government is not something to be shied away from in these kind of situations, that women, regardless of immigration status, can in fact turn to their local government for help if they are a victim of such a situation? Absolutely. Any New York City agency, that includes law enforcement, NYPD, or any government office, we are confidential. Anyone, regardless of immigration status, can come forward and receive free and confidential assistance at any city agency. Like I said, the Family Justice Center in Queens in particular. I am here along with all of my colleagues. Many times it's not just a city agency, right? It is. Survivors have resources. They don't just have to come to a family justice center. That's why we have these amazing partnerships with local agencies, right? We have 23 partner agencies on site, including Arab American Family Support Center. We have off-site agencies like Saki for South Asian Women, Jahaji Sisters, who speak multiple different languages. So no one has to fear coming to a city agency, because we are confidential. I'm so glad you shared that information once again to clear the messaging around this, that if any victims of abuse feel that they can't turn to their local government, law enforcement even, that is simply not the case, especially here in New York City. Simone, you are one of the many wonderful organizations that are representing not just survivors, but resources for survivors from within their own communities, people that have maybe experienced what they've experienced, that talk the language that they do, and come from cultures that they do. Tell us a little bit about the work that you're doing at Jahaji Sisters and what it means to come from the community and help women kind of overcome some of these extremely difficult situations. Yeah, it's so important to be doing the work on the ground, right directly in the community. At Jahaji Sisters, we're helping survivors on their healing journey. We're helping them to feel like they have a community of support. There's so many new immigrant women who come to this country who've only been here for a year to 2 years. They don't know how to navigate New York City. It's huge and it's complicated. And oftentimes, their families are still back home, in Guyana and Trinidad. The women that we're serving are Indo-Caribbean. They need to have an organization and people at an organization that they can trust, who can understand their culture,
who can talk to them in their vernacular, in their language. Guyanese and Trinidadian women who just come here, they are speaking like Creole, right? And they need to have someone who can understand them and who can also have like compassion, who can hold like a space for them to speak and to know that anything they say will be received with love and that they can be supported. And we can then connect them to anything else that they need. The Family Justice Center in Queens has been a huge resource and partner for us. I feel like we're a bridge builder, so we have the cultural competency to reach women in our own community, to bring them in, and oftentimes we're making referrals to other agencies. We don't do a lot of the legal work in-house. We don't do the counseling in-house. So we know we can turn to partners like, say, Verizon, Sanctuary for Families, the Family Justice Center to help us. Because this is a collective effort. Like, we can't do it alone. What a powerful message. It's a collective effort. And, once again, I'm glad you mentioned some of the other organizations that are present here today. We will introduce you to some of those folks as well. Simone, when folks kind of hear about organizations such as Jahaji Sisters, Safe Horizon, Saki, Manavi, this was echoed in the discussion. They think, oh, I could never reach out to them. Just the act of reaching out sometimes instills more fear. There is hesitation that if, like was mentioned earlier, if I'm seen walking into an office of one of these organizations, if I call them, if someone sees that on my phone I've done a Google search for domestic violence resources, will it make my living situation worse? Will it make the violence or the abuse worse? What do you say to those women that may not even think reaching out is an option to them? Yeah, I know there's many women who feel that way, and the way that we've approached that is actually through mutual aid work. Like, we had an emergency fund set up throughout the pandemic where we broadly shared we are offering financial assistance to anyone who's in crisis, to anyone who may have lost their jobs, who are undocumented, who are low-wage workers working in restaurants, as nannies, as caregivers. And so that has been like a way that we've been able to talk and connect with women to say, for them to then feel open enough to share that there's other stuff happening. So I think we just have to get creative. Like, not many women are going to feel ready to come forward and to say, this is something I'm experiencing. I think outreach has also been really helpful. Making sure that we're going to the places where women frequent and where they don't have to be afraid to get the information, right? So like if they're at a beauty salon getting their eyebrows threaded, or at the Mandir, those are the places where we can also have a presence, and we do have a presence to connect. A lot of the times we're standing on the corner of Richmond, Liberty Avenue and Lefferts, where there's a lot of foot traffic coming off the A train. A lot of Punjabi and Indo-Caribbean women are coming off the train in the afternoons. We'll stand there and we'll give out resources. And it has all the partners' information on it as well. And I think these are like very creative and in small ways that we can make sure that people are getting the information that they need if they don't feel ready to come forward. And they can hold on to that, and they can contact us whenever they're ready, because I believe that everyone moves in their own time. Certainly, but the most important thing I think that both of you have shared is that there is help out there, whether it's through an official governmental agency or the various nonprofit organizations that exist within our community. Thank you, Susan, Simone, for sharing this information. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੁਈਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਟ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ
ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟਮਸ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਵਨੀਤ ਪੱਲਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮਾਨਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, welcome back to the program. It's always a pleasure to have you. Whenever you join us, unfortunately, we're talking about something very serious. And, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Tell us a little bit about Manavi, the organization, who is one of the oldest organizations working in this space. First of all, thank you so much for having me and for having this important conversation. So, Manavi is country ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ organization ਹੈਗੀ ਹੈ, South Asian Women's Rights Organization. It was the first one to be founded in this country in 1985. ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ organization ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹਰੀਫਿਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ prevalent and unfortunate reality within the South Asian community, and we are seeing fatalities with the recent cases that we have seen with New York, New Jersey, Chicago, across the country. ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, why we are not talking openly about it. But for the past 37 years, Manavi has been providing culturally specific and linguistically appropriate services to South Asian survivors of domestic violence and sexual violence. ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, the statistics, when you compare them from the national average versus the numbers within the South Asian community, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ in a very heartbreaking way, because ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, right? So tell us one of the really horrific statistics that exists when it comes to domestic violence within specifically the South Asian community versus the larger national average. So nationally, the statistics basically relate that 1 in 4 women are survivors of some form of violence, domestic violence, within their lifetime. So that would mean within your family circle, friend circle, Gurdwara circle, you know people who are victims of domestic violence. Within the South Asian community, unfortunately, we know that many times is tarah de cases report nahi kite jande. So we know that there is no true statistic because saadi community which log agge nahi aande, aurataan agge nahi aandiyan kyunki oh ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ they have other barriers, they are afraid because they feel they'll be judged by the community, because they feel that they need to be conform to the gender norms and cultural norms. ਇਸ ਕਰਕੇ although ਸਾਡੇ ਕੋਲ true statistics ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, but we know that some studies have shown that as much as 40% could be within the South Asian community could be victims of violence. And again, I want to emphasize, we know that many don't report, so the number likely is higher. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there is the obvious understanding ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਚਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, what it looks like, but it's not just sometimes restrained to a husband and wife's relationship or within the family. Sometimes the circumstances of the abuse ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ religious institutions ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ elders ਸਾਡੀ actually
ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ Thank you for asking that. So, I just want to first define that domestic violence is rooted in power and control. And it's where the abuser exercises power and control over the survivor with a pattern of behavior over time. And we know that exists in all communities. And within the South Asian community, one of the ways I think that we really need to address it is to make sure that we don't have that stigma attached to talking about domestic violence. No taboo attached to talking about domestic violence. So, for example, years ago, and I will give an example, when Manavi was first founded, when Manavi staff 37 years ago used to go out and do outreach, they used to be called home wreckers by certain community members. We've come a long way in that we are no longer referred to as that, but we still have a long way to go. Now, with recent unfortunate cases and fatalities of survivors, we are doing more outreach with gurdwaras, with community centers, various places of worship, not just gurdwaras, but all places of worship, because we're a South Asian community. We serve survivors from all South Asian diverse communities. So, for instance, I am going to be speaking at our gurdwara where my kids actually go regularly every Sunday, and I teach there too. So, we will be openly talking about what domestic violence means, what it looks like in the South Asian community, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਫ ਐਨੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੁਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ we are here for you ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ we believe you ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ and I think that is the power of sangat that is the power of community it's important for all of us to lift up the voices of survivors and as a community also send a message to the next generation to our children that we as a community will address domestic violence and I also want to mention it's important ਕਿ ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ South Asian men that they also stand alongside South Asian women this is not just a women's issue domestic violence is not restricted to women it impacts every gender identity but ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ husbands ਸਾਡੇ fathers ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ that they are part of this conversation and actively step up and stand with survivors. Navneet ji, you perfectly segued into my next question. You mentioned in this roundtable discussion earlier ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ you know, because it really starts from the beginning, right? We want to empower men in our community to be allies to women because it starts with it's equal parts, you know, distributed within the community, men and women. How do you talk to your children, your son especially, and ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ and not repeat the mistakes of our elders. ਸੋ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਰ ਡਾਟਰ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜਲ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ that was a perfect opportunity and segue for our daughter to respond, yes, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So it's important that we talk about this. I think it's very important that we talk about it at an early age. We talk about our sons and daughters. We talk about mutual respect. We talk about how Sadi community, which there is deep-rooted patriarchy. We challenge gender norms. We challenge cultural norms. And Sadi Guruan ne, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਕੁਅਲ ਹਨ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ. We teach the boys and girls that all our gurus and you know the Sikh community and the Punjabi community believes in gender equality, gender equity. It's about time we put that into practice. We all know this, we all read it, we all believe it, but I think putting it in practice means openly talking to our children as to how it shows up. Whatever we are asking our daughters to do in the home, men can do, and also making sure that the men in the community truly respect and lift up the women in their families and networks, and believe survivors and believe women when they come forward with stories of abuse, and make sure that they are not judged and supported. Absolutely, so many wonderful suggestions. Navneet ji, once again, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੌੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ is invaluable to all of us when it comes to this topic. Thank you again for your time and the work that you're doing. ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. Victims ਨੂੰ appreciate your work and your participation in today's event. Once again, ਇਹ event New York City Mayor Eric Adams ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਈਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.